salaada duhurka intaan la gaadhinna waqti lagu guuraa loo baahan yahay oo halka inta lagaga guuro darsigii kale masjidka lagu tago insha allahu tacaala sidaa daraaddeed marka annagoo ka faa'iidaysanayna waqtiga waxaan u gudbaynaa darsiga labaad biidni illaahi tacaala maxamed aye الحمد لله رب العالمين mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada dacwada iyo ardayda jaamacadaha oo barnaamijkan soo qaban qaabiyey darsigii labaad ayaan galaynaa insha Allah waxaana noogu xigi doono darsiga saddexaad oo ujeedin doono Sheekh Siciid Raage haddana waxaan galaynaa insha Allah darsigii labaad oo ujeedin doono Sheekh Dr. Maxamuud Cabdiraxmaan Hoori falyatafadal ayaan leeyahay sheekha iyo dhageysi wacan insha Allah Okay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قبلها chance waxay haystaan ay ku aamusaan hal second 5 seconds 5 seconds ilaa la aamusaan uu ceebteedu waxa weeye waxa ma sheegi karo inta qof hadlayo hal xab ma sheegi karo marka waa in la aamuso waa inuu dead silent waa inuu ahaado qaacado inay ahaato okay بسم الله الرحمن الرحيم موضوع laga dalbaday inaan wax ka sheego inaan istaago socdaan jeclay laakiin misaskani waxaan ay xanibay ma wala raaqi karo iyo baalkani موضوع wadaadadu ay dhaheen waxaad ka hadashaa waxaan filayaa inuu the role of effective leadership in nation building موضوع أساس كساب سنة تقريبا دور القيادة الناجحة في بناء الأمم أساسه كلام ماذا إنه موضوع اللي ويدي أنت أنا كهذا الموضوع بلابن إمسا قف وهل كان فرد ظهر بتاعنا نقطه leaders of tomorrow إمسا ربنا نقطة قف كروا leader نقطة عندها تاو إمسا قف leader نقطة قبلها إمسا leader ربنا نقطة وحليل الروايين ونقضى كم تشرمية ماي اوكي ما شاء الله good ليدر نمضوا ما هذا خلط بالغ فهم انه قفكم دولة مدحوينه كنقضى ما ليدر نمضوا قفكم محل لغا فهم سي ليدر قفكم ما انه مدحوينه نقضوا اما رئيس الوزراء انه نقضى ما اما وزير انه نقضى ما waxay u baahan tahay su'aasha waxaan idin weydiinayaa dad badan baan fahamsanayn macnaha leader leaderku waa maxaa laga wadaa waxaad aqaybinaysaa manikadiis sheekhu okay boorka waxaad ka aragtaan maxaad uga jeedaan slide-ka iyo boorkaas maxaad u aragtaan 9 dhibcood baad aragtaan soo ma qofkii la rabo leader inuu noqdo waa inuu riddlekaas uu solve gareeyo wey 5 daqiiqo aad haysataan raalli hada waa isku soo noqonaya kala galay inuu qaato taqriiban 3 to 5 minutes 3 to 5 minutes 3 to 5 minutes inaad ku xallisaan waxaan rabaa riddlekaas group wad ahaan kartaan dhibaato ma leh si group wad u shaqayn kartaan laakiin waxaan rabaa in la xalliyo haddii aad xallin weydaan meeshaan wax leader oo jooga maanta lama arko ya waa tasti wey aad buu sahlan yahay hal solution ma leh waxa loo xallin karaa siyaabo kala duwan more than one solution laakiin in la solve gareeyo u baahan yahay oo kaliya riddleka markuu wuxuu oranayaa 9 ka dhibcood u jeedaan waxaan rabaa 4 lines straight lines in lagu connect gareeyo all the dots qofku marka uu line ka sameeyo waa inuusan qalinka warqada ka qaadin okay waana inay noqdaan 4 straight lines okay 4 straight lines one line another line waa imisa 3 soo maaha 4 now hadda maxaan ka miskareeyay kaasaan miskareeyay soo maaha waxaan rabaa inaan 4 straight lines oo qofku uu ku connect garanayo all the dots baan idinka rabaa okay waxaad haysataan 3 to 5 minutes time kuna hadduu bilaamayaa now okay waad u shaqayn kartaan group line waad u shaqayn kartaan hadhow linekii hal qof baa u hadli kara line kasta waa wada shaqayn kartaan every line one group baa tihiin okay
linekii intii wada fadhiyaaba one group 3 to 5 gabdhuhu waa ku jiraan iyo wiilashu intaba hadday gabdhuhu maanta raayaanna waa la arki doonaa gabdhuhu mararka qaarkood waa ka caqli badan yihiin wiilasha hubaalo wey ay 3 to 5 minutes ya ama raadiya ku jira haddan raadiya ku jira raadiyahan hadii laga fogaado waa ma maqlayaan waa la fahmaan u malaynaya sida loo xallinayo so instructionku ma cadda okay instruction waa idinku celinaya hal mar baan idinku celinaya instructionka hala dhegeysto waxaad haysataa 9 dots waxaa la yidhaahdaa 9 point puzzle trainingkan waxaa la siiyaa dadka executiveska iyo traininada caalamiga waaweyn baa lagu bixiyaa okay marka waxaa laydinka rabaa inaad xalisaan 9 point puzzle baa la yidhaahdaa 9 point waxaa la rabaa inaad connect garaysaan line straight line ku connect garaysaan line-ku marka waa inuusan kaa qalloocan haddaa sidaas aad tiraahdo waa 2 lines okay qalinkana waa inaan dhulka aadan ka qaadin xaanshida مثلا one line another line another line another line you can go diagonally waad u socon kartaa khasab maaha inaad kor ku wareegto kale saa waad aadi kartaa okay diagonal waad aadi kartaa dhibaato male laakiin waa inuu straight line haado straight line waa inuu haado 4 linesna waa rabaa only 4 lines straight all the dots connected okay yaa ka jawaabe te aawe dhodkii dhexe aawe te qaar baa ku dhiman so all dots should be connected maya san qalinkaad ka qaada khasab maaha san that cannot be right okay haye how dots can all dots waa in la connect gareeyo all dots you shouldn't miss a single dot all the dots should be connected okay anu tamaamiya qaal halkii horeena ku weydiiyaan rabaa haya ka bilowda haya ka bilowday halkaa ay fadhis maasha allah halkaa ay fadhis we have one leader okay I will give you more chance to solve the problem we have already have one leader okay impossible way saan suuragal laana waad ka qaada no impossible way kaasan waad ka qaada did you see your friend solutionkiisi mad aragta run sheeg mad arag miya saad u samays maasha allah kuwa dadka ugu yarar baa ugu cajaa'ibsan be war ma halka adiguna ii fariisanayo ya haye raggii ugu yaryaraa baa ugu cajaabsan meesha aaw raggii waaweynaa haye gabdhaha xaggooda weli wax xalliyi ma jiraan qof xalliyi kuma jiro okay 5 minutes waa dhammaaday marka raalli ahaada right 5 minutes waa dhammaaday jazaakum allahu khayran waxaan aad ugu mahadcelinayaa waxaan ku mahadinayaa waa roongooya waxaan ku mahadinayaa labada wiil ee yaryarka ah bal kor istaaga bal adeer magacaaga maxaa la yidhahdaa adiga saacid cabdirashiid ma secondary waa dhigataa yarkee baa tahay year 8 wow 15 year old 12 14 okay adiguna kor istaag salmaan imsaa jirtaa adiguna 18 college ma dhigataa ama maxaa dhigataa grade 11 maasha allah good you have good future okay
You are the leaders of tomorrow, inshallah. البيان waxaan rabaa inay siiyaan some reward, insha Allah ta'ala. Okay? Fariisan kartaan. Jazakum Allahu khairan. Okay. Okay, haddaan isku dayo marka more than one way baa loo xallin karaa. One way haddaan idin tusiyo masalan. One way, in fact, labada wiil, they started from different points and then they solved the problem in the same way, although they start from different places. Okay? One way, that is one line. So ma aragtaan? Ma u jeedaa? Another line. Okay? A third line. Okay? Fourth line. See that? Okay. Ujeedadu marka waxay tahay leaderku idinku waxaad ka fikirayseen the box inside the box, okay? Or all the boxes that contains the 9 points. So the leader should think outside the box. Leaderku waa inuu always, you can lead people, you can solve problems when you think outside the box. Okay? So that is the key issue. So nimankaasi rectangle-ka pointsku ma aysan xanibin, way ka baxeen. Soo ma aragtaan? Qofka leaderka waa inuu fikiraa sida dadka kale u fikiraan si xoogaa ka duwan. Just small change baad u baahanta kaliya inaad u fikirto. nimankaas marka aad buu mahadsan jazaahum Allahu khayran. Intaas yar baa qofku uu successful ku noqon karaa. In yar oo qofku uu si ka duwan u waxay. Right. Who are leaders? Meesha dadku ay fikir khaldan ay ka haystaan waa leaderku waa maxay? In fact, leadersku waa dad iyagu decision qaadan kara, go'aan qaadan kara, isla markaana keeni kara in decisionka ay qaateen u heli kara support iyo implementation inay fuliyaan, dadka kalena ku qancin kara. Qofku inuu change, waan arki doonaa insha Allah ta'ala leadersku effective ka ahi waa dadka iyagu manage gareeya change. Qofku status-kooga inuu ka bixi karo sida xaaladdu ay tahay si xoogaa ka duwan, inuu jawiga bedeli karo. Sababtoo haddii aan jawiga qofku uusan bedeli karin leader ma. Haddii aad madaxweyne waddan kasta ka tahay laakiin sidii waxba isbedelayn, you're not a leader. Positionku baad buuxinaysaa keliya. Leadernimadu maaha qofku inuu high rank position uu joogo. Taas leadernimadu maaha. Leadernimadu dadka waa inuu qofka uu ku guide garayn kara ama ku lead garayn kara to a change in a situation. So those are the leaders who can make decisions within their own institutions and also lead others to accept and embrace that change. Those are the real leaders. Okay? So these are the traits and characteristics of leaders. They can take an initiative. They can also evaluate their followers' needs and aspirations. They can maintain relations with their own people. So these are the main characteristics and traits of good, effective leaders. This is another important equation saying what do really successful leaders do? What do they do? I've already answered that question. They manage change. That's all they do. Effective and successful leaders manage change. Whether they lead their own self, if you lead your own self or your own people or your organization, your schools, your family, you can be a good leader. Okay? Not necessarily to be the head of a nation or have a high-ranking position in a government. So good leaders can manage
Change. I don't think you can see. Can you see that? Managing change? That word. Okay. Good. Right. So what effective change leaders do? What kind of effective change do they do? So what is the nature of the change leaders do? They embrace change, first of all. They have to accept there is a need for a change. Okay? And at the same time, they develop a vision for a change. They prepare the situation for that change. They communicate effectively and let other people follow their path, their way. They try to persuade other people to follow their way. They are effective communicators. If you cannot communicate with other people, you cannot be a leader. So one of the important characteristics of a leader is to communicate with other people. They can shake things up. Okay? They can change the status quo and encourage others to follow the suit. Okay? To do the same. They can always stay actively involved by walking the walk and not talking the talk. Okay? They walk the walk. They do things. They don't just talk. Okay? They direct and review implementations of change, and they let other people participate within that process. So these are the main important things that leaders do in terms of effective change. So the question here is, what do we expect from a change? When a leader proposes a change, what do we expect from that change? 3 things. Could you tell me 3 things that we can expect from a change? Come on. I need some of you to answer. I can answer just one. Okay. There's one thing that combines all the things. Right. What is that? Is a positive change. Right. Positive change. Okay. When there is a change, whatever that change is, what is the first thing you can expect from people? Okay. From people to collaborate and Right. give me also take participation. Right. Yes, Okay. participation is very important. Thank you when very you are much. leading, yes. Okay. I need another answer. That's not wrong answer, by the way, but I need more. Okay. Right. Okay. You need to have a strong decision. Okay. What else? What else do I expect from a change? Mhm. Hormar. Good. Okay. What about that? Huh? What about that? Sense of loss and confusion. Is that right? Of course, that is the first reaction you see from people. Okay? When you propose a change, when you introduce a change in a situation, the first thing you expect is a sense of loss and confusion, because people don't want it to change. That's the reality. People don't want it to change. They want it to keep the status quo. They don't want to change. So the first thing you expect from people is sense of loss and confusion. Why do we need to change? Things are working all right. Well, we are okay. Okay? So we don't want to change. So why do we need a change? That is actually what we expect from a change. Sense of loss and confusion. Mistrust and me focus. And me focus. That's what we expect from a change. Okay? It's really a challenge to make a change. Fear of letting go of that which led to success in the past. Okay? Because people were in a situation where they succeeded in the past, but things
haven't changed for a while. So they always need to stick to what worked best in the past. They don't want to change. They don't want to change. Okay? They always hold on to the values of the past. They are not certain. They have low stability, high emotional stress. All those things are what we expect from a change and more. They always perceive high levels of inconsistency, high energy, which is often undirected. And then control becomes the major issue. You have to control the situation. Conflict increases, especially between groups. Right. What we see here is things we need to understand before the change comes, before the change happens. So these are prerequisites for a change to happen, to occur. Why should I change? That's thinking, understanding. You need to use your head, okay? And you have to also control your emotion and heart. What is in it for me? You have to answer that question. What is in it for me? And then you need action. You have to control your behavior. What do I do differently? Okay? So that's the things you have to embrace before you try to act on a change, before you make a change. Those three things are really important. And then the main thing is change management. We said effective leaders manage change. You need effective management of a change, right? And effective management needs changing the mindset, controlling and harnessing the motivation of people, shaping the behavior. All those three things are important. Changing the mindset needs to use your head. Harnessing motivation needs to use your heart. And shaping behavior needs to use your hands. Okay? Needs action. And these are the three main stages of change management. You have to first come to grips to the problem. You have to work through the change, and at the same time attain and sustain the improvement. Okay? These are the three main stages of a management for any change. Right. Halkan marka waan combine garanaynaa slideskii aan hadda ka hor soo sheegnay oo ku saabsanaa strategieska iyo stageska qofka siduu u maamuli karo change-ga. Laanna leadersku shaqaday qabtaan waxa weeyaan inay manage garayaan a change. On the left you can see the stages of change management, and on the top it is the arenas of change. So your mindset should go through all those three stages. So you have to break the conventional mindset and generate a picture of the future. Then you can make it people change their attitude. So you have to motivate people and deal with the reactions to loss and the confusion. You have to create the will to succeed. And at the same time, you have to change the behavior and develop competence and capability within people. So those are the strategy and the activities of change management, right? Halkan slide-kan wuxuu ka hadlayaa sidee baan dadka kale time-ku imsa horta rag sidina waqtiga ka qaada marraba imsa ya
سعيد رأي إن شاء الله تعالى ديني ما عندنا مركي أنا تايم شيخ كقاعدة مرة بو right dadka kale sidee baan marka leadersku ugu qancin karaan inay aqbalaan isbedelka loo waxaan nidhi qofka leaderka ahi waa qof keena isbedel oo xaaladda lagu jiro keeni karaa dadku inay isbedelaan marka qofku leaderka ahi wuxuu samayn karaa in uu identify gareeyo stageka qofkaasi uu ku jiro waa in qofka xaaladdiisa la darso waaqica waa in la darso waa in la darsaa dadka waaqicooda haddaadan aqoon dadku xaaladda ay ku jiraan iyo waaqicooda change ma keeni karta sida dhakhtarku uusan prescription u samayn karin dawo u qori karin haddii uusan qofka diagnosis aanu ku samayn xanuunka haya suuragal ma tahay dhakhtarku inuu qofka u qoro dawo hadduusan diagnosis ku samayn qofka xanuunka haya suuragal maaha waa in analysis uu sameeyo waa inuu blood samples qaado waa inuu qofkii identify gareeyo what problems and illnesses root causes of that illness waa maxay then dhakhtarku wuxuu sameeyaa prescription saasoo kale qofka leaderka ahi first of all wuxuu study ku sameeyaa situationka peopleku ay ku jiraan wuxuu fakeraa outside the box sida aynu exercise aanu ku sameynay dadku mararka qaarkood waxay la qabsadaan xaaladda ay ku jiraan waxaa laga yaabaa inaysan waxba inay ka maqnayn u fahmaan laakiin qofka leaderka ahi markuu ku fakero outside the box hadda dhulku inuu ordayo ama soconayo ama wareegayo maxaa lagu ogaan karaa inagu hadda ma dareemayna dhulku inuu wareegayo dareemi karaa miyaynu dareemi karaa dhulku inuu soconayo imsu ku soconaya waa speedka dhulku ku soconaya waa maxay revolutionka uu ku sameynayo dhulku on its axis waa imisa 1000 kilometers per hour that's really huge big very fast so qofku ma maxaanu dareemi kari la'anahay goormaan dareemi karaa markii qofku dhulka ka dhex baxo spaceka uu tago haddii dhulka aad ka dhex baxdo spaceka aad tagtid dhulka outside the world outside the earth markaad istaagtid then you can see the earth is revolving on its own axis so ma saasoo kale qofka leaderka always gets out of the box stands outside he has a powerful mind oo qofka ka dhigi kara inuu fakaro outside the box then arki kara problemska dadku ay ku jiraan arki kara identify garayn kara problemska markii uu qofku identify gareeyo then determines the obstacles how can I deal with the hurt rationalization of the change how can I deal with the hearts and minds of people how can I let them do and act upon change so these are what leaders do to help others accept the change. So then we isticmaalaan tools. They use tools to move through obstacles. Okay? They recognize and also acknowledge what kind of steps they can take and they can make the situation better. So then they can go through that cycle all the time. Start from step 1. And here is an example of some questions leaders ask themselves before they act upon the change. So these are kind of what do people see a need for a change? ilaa dadku aad ku qancisid inuu change loo baahan yahay change ma samayn kartid waa dadku aad ku qancisaa dadku horta baahi ma jirtaa haddaan baahi jirin looma baahan okay dadku sidee bay statuska uga xaaladda jirta ugu qanacsan yihiin dadku happy ma ku yihiin xaaladda jirta happy kuma aha do they have any sense of urgency about changing wax dareena ma jiraa dadku in xaaladda la bedelo ay u baahan yihiin so that's the first stage coming to grips with the problem time-ku waa soo koobay insha allah sidoo kale stage 2 this kind of question is waxa weeye dadku ay inay isweydiiyaan ay tahay
Are they struggling with making the change work? Waa inaad dadkii ku helbi karaysaa inay to go through the change. That's the working through the change. Are they looking for ways to make it work? Dadku ma jiraan wax ay ku mashquulsan yihiin oo dadku inay kaala shaqeeyaan dhaqdhaqaaq ma jira iyo movement iyo active people oo kaala qayb qaadanaya in change u yimaado. Anyway, topic aad buu runtii u dheeryahay, laakiin the basic and the key point aan rabo inaad fahamtaan waxa weeyaan this actually a journey of 1,000 miles occurs one step at a change. Markaan leenahay leadersku waxay sameeyaan change, that doesn't mean inay isku wadayaan dadka upside down inay revolution sameeyaan. Revolution maxaa against revolution ah? Revolution against what? Evolution. Evolution and revolution. So evolution is things evolve naturally, okay, and gradually. You have to work through evolution, not evolution, biological evolution. That's something else. Okay, I'm not talking about biological evolution. Some of you, laga yaabaa inay sayniska ay barteen oo markaan evolution iraahdo maskaxdooda waxaa ku imaanaysa biological evolution, Darwin's theory iyo wax la midka taa ka hadlamay, yeah. Laakiin waxaa ka hadlaya waxaa laga rabaa dadku inay things evolve naturally. haddaad isku dayo dadka inay hal mar bedesho alcajalatu min ashaytaan. nabigu sal ly slam wuxuu yidhi ninbuu wuxuu ku arkay wuxuu yidhi ina fiika khaslatayni yuxibuhum allah, laba arrimood baan kugu arkaa oo ilaahay u jecel yahay, alxilmu walanaa. alxilmu walanaa, dulqaad iyo deganaan. changesku waa inay noqdaan small steps one step at a time. haddaad isku dayo dadka inaad hal mar aad bedesho hataa intentionkaaga hadduu fiican yahay dadku waa kaa hor imaanaya. waa inaad ku talagashaa waa process. changeku waa process. marka processka dadku inay bedelaan. hadda xaaladda soomaalida ay ku jirto maalan South Africa ama Cape Town, qofku hadduusan happy ku ahayn, waana runtii happyna kuma ahdin in badan oo ka mid oo dadkii dil baa jira ama iyaga dadkii isdilaya ama dadkii waa dhalinyarada waa qaxayaan ama waxa la midka. real leadersku waa dadka xaaladda inay bedelaan isku daya, maaha dadka Soomaaliya inay 4.5 iyo baarlamaanka ka qayb galaan. kuwaas maaha kuwa inay dadka ay community-ga ay la nool yihiin inay lead gareeyaan, at the same time-na ay introduce gareeyaan change, that situation-ka inay bedelaan. kuwaasaa waxay real leaders, ama gabar ha ahaato ama wiil ha ahaado, ama gabar ama wiil. waxaan filayaa in message-kayga aad loo fahmay waan u malaynaya. intaasaan insha allahu tacala kusoo gabagabeynaya. sheekhuna way sugaya. wallahu subxaana wa tacaala aclam. الله خيرا دكتور محمود عبد الرحمن محمود دكتور هوري سان تعريفني ان هبينك دويد انتي ني joogtay masjidka ان دكتورku wuxuu macallin ka yahay ama ka soo noqday jaamacado badan oo meelo kala duwan oo dunida ku yaala, boqortooyada Sacuudi Arabiya, meelo kala duwan oo Yurub ah, gaar ahaan jaamacadaha Ingiriiska. halkaas oo hadda uu ku dambeeyo oo uu joogo dalka Ingiriiska oo ka dhigo cilmiga chemistry-ga oo takhasuskiisu yahay ilaa PhD. saadaradeed haddana waa culimada Soomaalidu ka mid yahay oo dadka diinta islaamka aqoonta waliba sheekh ku jira. waa target inaan higsano runtii u baahan in cilmigeena sharcigaana aan wax badan ka naqaano, haddana aan aqoon u leenahay culumta adduunka ay inoo sahlaya inaynu dunida camirno ama horumar aan samayn karno. marka insha allahu tacaala maxamed barnaamijkii saddexaad ayaan u gudbaynaa insha allah, iyo gabagabadii barnaamijka sheekh Siciid Raage ayaana insha allah kelmadda ugu dambeyso ka qayb qaadan doono. dowladdu waxay ka mid ahayd shir sanadeedkii jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika faraceeda Cape Town iyo mu'tamarkii. kelmadda ugu dambeysana insha allah sheekh Siciid Raage ayaa ka qayb qaadan doono. aan is dhageysano. sheekh hadda uu soo socdaa insha allah uu noo imaanayaa. barnaamijka saan idiin sheegay waxaa qaban qaabiyey ardayda jaamacadda iyo ururka dhalinyarada dacwada ee gobolkan.